Hare Krishna, dear devotees. So today we have come for our Ananda Vrindavan Champu session 7. So we will today somehow we will try to finish it up. We all cooperate on by Krishna's mercy. We can sit for some time. We can finish up this Ananda Vrindavan Champu chapter 1. We can finish up today. Okay. So this is a very important last session. So be attentive. So today we have got a wonderful Guru Puja with all beautiful flowers and wonderful music. So we'll go here for Ananda Vrindavan Champu book. We are going for this lotus pond. So wonderful lotus flowers. Yesterday we saw these varieties of flowers, lotus flowers, blue color lotus flower, white color lotus flower, then yellow color, then red color, all these varieties of lotus flowers. Yesterday we were studying about all these flowers. Today we saw all these flowers you can offer for, and then the lotus leaf also. So that is also very nice, auspicious item. You can pluck as many as you want, lotus leaves and lotus flowers. And with lotus leaf, you can offer your bhoga for Radha and Krishna. Okay, and now for Shila Kavi Karnapura, we are going for this garden. Such wonderful flowers. So it looks like sunflowers, but I don't think they are sunflowers. They are a variety of flowers which we can see these flowers in the Ooty, Kodaikanal, in the cool places. So we can offer all these flowers for our Shila Kavi Karnapura. And then for our Gaurita, we are going to this garden. Very nice, wonderful flowers. So we can offer all these white color candy flowers for our beloved Gaurita and take their blessings. And then for our Radha and Krishna,
We are going here for Goloka Champa flowers. Nice varieties of Goloka Champas. We can make garland and give to our Giridhari. So see how he's smiling at Shishi Radharani. So in that same way, we will be offering all these plate full of bhoga. So we can have, very nicely, we can make all these varieties of items mentally within no time. We can make everything is ready now. So nice parathas, then samosas, then sweets, then laddu, then some fried rice, then paneer sabji, then bendi fry, then kiwi, then chas, and then some nice sabji. Here, one more sabji. So very nicely arranged, and some pakoras is also there, bhajis also. Okay, so fantastic items. So we can very lovingly offer to our smiling Krishna, and then for our Radha, Lalita, Vishaka, for all the gopis. Okay, now for Radha and Krishna, we are going for a fruit garden to take fruits fresh, cut it and give it to him. So nice fruit, pomegranate. So we can wonderfully offer all these items for Radha and Krishna. Okay, so this pomegranate also yesterday we studied. So that's why today we have given pomegranates also. So for our Srila Prabhupada ki jai, ISKCON founder Srila Prabhupada ki jai. So very nice chuda, fried chuda, perfectly made, golden color, and with mirchi and everything. It must be wonderful with kismis and groundnuts and everything. So we can offer this for our Srila Prabhupada, and for Srila Prabhupada's lotus feet, for doing Guru Puja, they are going for this garden. Nice roses. We can pluck it, we can offer it for our Srila Prabhupada's lotus feet, and then His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj ki jai. For our Guru Maharaj, we have nice Thepla puris. They are called, I think, some kind of puris, Thepla puris, and this is very nice. So basket full of this
kind of some snacks, which is like a puri. So we can offer this for our Guru Maharaj after offering for Radha and Krishna and for our Guru Maharaj lotus feet. We are going for this rose garden. Wonderful, no? All the roses are wonderful. Each and every roses we want to offer for Guru Maharaj lotus feet. Okay, now His Holiness Banasami Maharaj ki jai. So we have made a wonderful sweet for him. Cake, I think cake in the middle there we have made three. It's not like a cake cream. It is like a milk sweet, which we have offered it on top of one sweet. So it's two sweets mixed together. It must be wonderful. So we'll offer this for Radha and Krishna, and then for our His Holiness Banasami Maharaj ki jai. So we'll offer these beautiful flowers with this beautiful music, wonderful music. We will offer these beautiful bunches of flowers for our Banasami Maharaj lotus feet and do our Guru Puja. Wonderful flowers. So we can offer all these flowers for our Banasami Maharaj feet. And now we go for our class. Okay. So the Hemanta season, early winter. So Hemanta season na, it's early winter. Winter season ku munnala vara season is a Hemanta season. Okay. So if in the Hemanta season vandu like it is December, January, February is peak. So, but at least February half until February half, we have peak winter season. But it is October and November also we can say okay. But October and November till 10th or 15th, we have early winter. Okay, so this is early winter season. October, November, or September, October, like that. This is called Hemanta season.
So we have made it all points. The Hemanta season, early winter. The sweet fragrance of Mahasaha flower characterizes the early winter season. The sweet fragrance of Mahasaha flowers characterizes the early winter season. So Mahasaha flowers no irukku. These Mahasaha flowers vandu romba sweet fragrance oda irukum. This is in the this is characterizes the early winter season. The early winter season the Mahasaha flowers vandu bloom ஆகும். இந்த Mahasaha flowers vandu sweet fragrance oda irukum. In the early winter season, we have this Mahasaha flowers, which are blooming in that early winter season, which is giving sweet fragrance. So, just as Arjuna is dear to Madhusudana, similarly, this season, with its blossoming Arjuna trees, is very dear to Madhusudana, the honeybees. So, Madhusudananku Arjuna vandu evlo dearmost. அதே மாதிரி இந்த ஹெமந்தா சீசன்ல இந்த Arjuna trees blossoming flowers with its blossoming Arjuna trees அந்த டைம்ல தான் blossom ஆகும் எல்லா ஃப்ளவர்ஸும். இந்த Arjuna trees வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப dearmost இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் Arjuna trees ஓட ஃப்ளவர்ஸ் யாருக்கு? மதுசூதனனுக்கு. இந்த மதுசூதன் யாரு? ஹனி பீஸ், வண்டுகளுக்கு, தேனீக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டமானது இந்த Arjuna treesல வரக்கூடிய இந்த ப்ளூமிங் ஃப்ளவர்ஸ். இது வந்துட்டு ஹெமந்தா சீசன்ல நமக்கு இந்த Arjuna treesல இந்த அந்த ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூம் ஆகும். எப்படி வந்துட்டு மகாசகா ஃப்ளவர்ஸ் வந்துட்டு இந்த மகாசகா ஃப்ளவர்ஸ் வந்துட்டு ஹெமந்தா சீசன்ல ப்ளூம் ஆகுமோ, அதே மாதிரி Arjuna treesம் நமக்கு ஹெமந்தா சீசன்ல தான் ப்ளூம் ஆகும். So we will tell this in English now. So Arjuna trees, the Arjuna trees are also blooming at this season, the Hemanta season, early winter season. So the Hemanta trees, the Arjuna trees are very, very dear to Madhusudana. Like Arjuna is very dear to Madhusudana Krishna. These Arjuna trees are, the blooming Arjuna trees are very, very dear to the honeybees, Madhusudana. This is another meaning for Madhusudana, honeybees. So by this time we should have recalled that particular pastime of Madhusudana, where that Manasa Ganga came, no? So we have already seen many times this pastime. In the Manasa Ganga oda and the pastime in the Madhusudanala vandhudu. So once that Lalita Sakhi told Madhusudana has gone, so Lalita Sakhi said that okay, that Madhusudana, that black bee, bumble bee, it is gone, leaving not disturbing Radharani, it has left. But Radharani thought that Madhusudana has gone. So sitting in Madhusudana's lap, she started crying like anything. So Madhusudanoda மடியில உட்கார்ந்துட்டே ராதாராணி அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா லலிதா சகி சொன்னாங்க மதுசூதனன் போயிட்டான். So they were talking about that கருவண்டு. அந்த கருவண்டு போயிடுச்சு, ராதாராணியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமன்னு சொன்னதுக்கு she thought that மதுசூதனா கிருஷ்ணா போயிட்டான்னு நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணாவோட மடியில உட்கார்ந்துட்டு she started weeping like anything. அதனால்தான் then Krishna had a tough time. So Radharani was crying and Krishna started crying, seeing this wonderful love of Radharani sitting on my lap. She's crying like this because just she heard Madhusudana has gone. So and then all the gopis started crying, and so all this became that Prem Sarovar. So this is Prem Sarovar, the story of Prem Sarovar. So அவங்களோட கண்ணீர் கிருஷ்ணாவோட கண்ணீர், ராதாராணியோட கண்ணீர், அதுக்கப்புறம் கோபிஸோட கண்ணீர் எல்லாம் சேர்ந்து Prem Sarovar ஆயிடுச்சு. This is the first time we should remember about Madhusudana. Okay, yellow Jinti flowers add additional splendor. Jinti flowers ஒன்னு இருக்கு, அது yellow கலர்ல இருக்கும். அதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஸ்பிளண்டரஸா இந்த early winter seasonல வரும். Just as Shiva protected Banasura, the son of Bali,
Similarly, the season gives shelter to blue jinti flowers. So in the Hemanta season, it gives shelter to jinti flowers. Just like Shiva protected Banasura, the Bali Chakravarti son of Bali. Banasura Bali Chakravarti பையன் அந்த பையனை எப்படி சிவா ப்ரொடெக்ட் பண்ணாரோ அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஹெமந்தா சீசன் ஜிந்தி ஃபிளவர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, ஷெல்டர் கொடுக்குது. ஏன்னா பர்டிகுலர்லி இந்த ஹெமந்தா சீசன்ல தான் இந்த ஜிந்தி ஃபிளவர்ஸ் வரும். Just as Mount Kailasa holds Shiva and Parvati, this season supports a shining Lodra tree. So, சிவாவையும் பார்வதியும் இந்த கைலாச மலை எப்படி வச்சுட்டு இருக்கோ தனக்குள்ள, அது போல இந்த சீசன், இந்த ஹெமந்த சீசன் லோத்ரா ட்ரீய சப்போர்ட் பண்ணுதான். ஷைனிங் லோத்ரா ட்ரீய, கைலாச மலை மாதிரி ஷைனிங்கா இருக்குமா இந்த லோத்ரா ட்ரீ. This Lodra tree is shining like this Mount Kailas. So just like the Mount Kailas is holding Shiva and Parvati, this particular Hemanta season is supporting the shining Lodra tree. Sukadeva, the son of Vyasa, spoke the verses of Bhagavata in many sweet tunes. Similarly, this season resounds with the mellifluous cries of many happy sukas, parrots. So Sukadev Goswami வியாசதேவரோட பையன். அந்த சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாகவத்தை எவ்வளவு ஸ்வீட் டியூன்ஸ்ல மெனி ஸ்வீட் டியூன்ஸ்ல பாடி பாக்குறாரு அந்த பாகவத்தை. சோ அது போலவே அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்வீட் மியூசிக்ஸ் டியூன் போட்டு பாகவத்தை சொல்றாரு நம்ம பரீட்சித் மகாராஜுக்கு. சிமிலர்லி இந்த பர்டிகுலர் சீசன்ல, ஹெமந்தா சீசன்ல, இந்த சுக்கா பேரட்ஸ், சுக்கானா பேரட்ஸ், சோ இன்னொரு மீனிங். சோ இந்த பேரட் பச்சை கிளிகள் அவ்வளோ அழகான அந்த கிளியின் கிளி கூக்குரலோட அவ்வளோ அழகா இந்த சீசன்ல கத்திட்டு இருக்கு. Just like Sukadeva, the son of Vyasa, is speaking about Bhagavatam in different musics, different tunes. The parrots, another name for parrots is Sukha, isn't it? So the parrots are singing crying so nicely, mellifluously cries in this Hemanta season. So beautiful. So now you see this picture, wonderful picture, Radharani and all the gopis. So Haritala birds pati indula varude. So we'll go to this points. Haritala birds give life to the season with their phenomenal speaking abilities, just as Harita Muni propounded the Ayurveda. Haritala birds sonirke, apra Harita Muni othar irukanga. So now here our Kavi Karnapura is using the double meaning words. So he's using the Harita word. Harita means Haritala birds and Harita means Harita Muni. So this Harita Muni is propounded, Harita Muni propounded Ayurveda. Ayurveda kandupidichavaru namakku nirmanichavaru Harita Muni. Ayurveda. Adhe mari Haritala birds. So these Haritala birds are giving life to Hemanta season. So just like Harita Muni, எப்படி ஆயுர்வேதத்தை அவரோட ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டிஸோட அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா ஆயுர்வேதத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு. அது போல just as a moment, lavamatra of sadhu sangha, lavamatra sadhu sangha removes false ego and gives one bliss. The presence of the lava birds in this season brings great joy to all. So lavamatra sadhu sangha is removing our false ego and gives us bliss. So in the same way, the presence of the lava birds in this season brings great joy to all. So in the season la the lava birds irukku, adu in the season la ellarkum romba great joy adu produce பண்ணுது. This Hemanta season is in this Hemanta season lava birds are coming. The lava birds are giving such wonderful great joy to us as lavamatra sadhu sangha. Lavamatra sadhu sangha எடுத்துட்டா நம்மளோட false ego போயிடுது, bliss வந்துருது. அதே போல lava birds the Hemanta season நமக்கு joy கொடுக்குது. Just as a devotee of the Lord attains peace by the strength of his worship, similarly the bodies of water
in early winter gradually become cool from the soft footsteps of the approaching cold season. Just as a devotee of the Lord attains peace by the strength of his worship. So, just as a devotee of the Lord attains peace by the strength of his worship. Uh, See, we devotees, when we are praying Krishna, we are becoming very peaceful, isn't it? So we have become very peaceful because of our worship, strength of our worship. We are becoming peaceful. Similarly, the bodies of water in early winter uh, gradually become cool from the soft footsteps of the approaching cold season. So the approaching cold season is keeping its first footsteps, soft footsteps, not vigorous footsteps. Soft footsteps it is keeping. Cool footsteps, soft footsteps it's keeping. That is the early winter. So just like that, the devotee is becoming very peaceful by the strength of his worship. This particular winter is also, this early winter is also very soft, very cool, very peaceful for the heart. எப்படி வந்துட்டு ஒரு டிவோட்டியோட ஹார்ட் வந்துட்டு கிருஷ்ணாவை வழிபடுறதுனால ரொம்ப அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஒர்ஷிப்னால பீஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுதோ, அமைதி ஆயிடுதோ, அது போல இந்த வாட்டர் பாடிஸ், இந்த ரிவர், வாட்டர் இருக்கிற இடமெல்லாம் இப்பதான் ஜஸ்ட் அர்லி வின்டர் ஸ்டார்டிங், ஜஸ்ட் கொஞ்சமா கூலாகுது. ஏன்னா வந்துட்டு இந்த சீசன், ஹெமந்தா சீசன் வந்துட்டு முதல்ல சாஃப்ட் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வைக்கிறது. அதனால அந்த கோல்டு சீசன் வந்துட்டு லைட்டா அந்த வார்மா இருக்கிற வாட்டர்லாம், ஹாட்டா இருக்க வாட்டர்லாம் கூல் ஆகுது. தட் ரிவர் எல்லா இடத்துலயும். ஸோ இட் இஸ் வெரி நைஸ். The lotuses decrease in number and the nights gradually increase in length. Lotuses வந்துட்டு கோல்ட்னால நிறைய வராது. Because of coldness, lotuses will not bloom in number, in very heavy numbers. It will reduce. But the nights gradually increase in length. So now early morning will not come at 5:30, 6 o'clock. It will come at 6:30, 6:45, 7, or 6 in some places. So like that, the nights are lengthy. நைட் வந்துட்டு லென்த்தி ஆகுது. 4:30 மணி 5:30 மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டு விடியாது. 5 மணி 5:30க்கு விடியாது. 6 மணி 6:30க்கு அந்த மாதிரிதான் விடியும். லேட்டா நைட் ஜாஸ்தி ஆகும், லென்த் ஜாஸ்தி ஆகும். There is no fault in this, however, because the gopis rejoice during the long winter nights. So இது வந்துட்டு தப்பு இல்லை. ஏன்னா கோபிஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கோபிஸ் வந்துட்டு சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்னா வின்டர் நைட்ஸ் வந்துட்டு லாங்கா இருக்கு. So it is gopis are rejoicing. Everyone enjoys the brief morning hours touched by the weekend rays of the sun. எல்லாருக்குமே பிடிக்குது. Everybody is liking, and the gopis are also liking the long winter nights. They're rejoicing. Gopis are rejoicing, and everyone is enjoying the brief morning hours touched by the weekend rays of the sun. So weekendல நம்ம வந்துட்டு that too weekend cold hemanta season nights we like, because we can sleep till the morning, because morning hours are coming late. So அதனால early morning late இருக்கறனால அந்த weekend அந்த வீக் எண்ட்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டா வீக்கெண்ட்னு சொல்லலாம். The weekend rays of the water, sun. சூரியனோட ரேஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு. அதனால the மார்னிங் வந்துட்டு early மார்னிங் வந்துட்டு ரொம்ப லேட்டா தான் வருது. ஸோ அதனால எவ்ரி ஒன் இஸ் என்ஜாயிங் திஸ் மூட். இந்த early morning, everybody is enjoying, because it's nice, cool. So it's not affected by the rays of sun. அப்படி லைட்டா வருது. Can you see this in this picture? Light rays are coming, not heavy rays. The female deer, thinking it is the rays of the rising sun, become joyful for a short time upon seeing the ruby-studded earth. So இந்த பூமி எல்லாம் வந்துட்டு சிவந்து போகுது, because that early morning sun is in red color.
because it is the rays are very weakened. So the female deer is thinking it is a rising sun and joyful in short time, becomes joyful. So ruby studded earth நினைச்சிட்டு female deerலாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுது rising sun நினைச்சிட்டு. The deer thinking them to be the cool rays of the moon avoid the areas filled with bright crystal gems. So the deers are mistaking it to be night. மூனோட ரேஸ்ன்னு நினைச்சிட்டு அது வந்துட்டு ரைசிங் சன்னை வந்துட்டு மூனோட ரேஸ்ன்னு நினைச்சிச்சு. அதனால it is avoiding the bright crystal gems. So அதனால it's avoiding the areas of bright crystal gems. It is thinking, oh, now cool rays of moon has come. நைட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ராத்திரின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கிட்டு இருட்டுக்குள்ள போகுது. அத நல்லா நல்லா வெளிச்சம் வந்த இடத்துல போல. What more can be said? Frightened by the cold season, Surya Bhagavan, the sun god, retreats to the southeast corner and the lotuses disappear. So Surya Bhagavan வந்துட்டு cold season பயம் because he has to run away. So the sun god retreats to the southeast corner. Southeast corner is Agni Deva's corner. அந்த கார்னர்ல ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்குது சன். அதுக்கப்புறம் லோட்டஸஸ் வந்து டிசப்பியர் ஆயிடுது. They're saying Surya Bhagavan is scared and the sun is getting hidden, taking shelter of southeast corner where Agni Bhagavan is there, and lotuses disappear. Female Chamaru deer, female Chamaru deer glance about and wander here and there. சமருமான் கவரிமான் அது வந்துட்டு பெண் கவரிமான் அது இங்கிட்டு எங்கிட்டு கிளான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கு, நடந்து போயிட்டு இருக்கு. Sometimes they mistake the emeralds lying on the ground to be fresh sprouts of barley. So this கவரிமான் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எமரால்ட்ஸ் கீழே விழுந்து கிடக்கு. எமரால்ட்ஸ் மீன்ஸ் the blue stones, emeralds, lying on the ground. It is thinking that it is a sprouts of barley. No, emeralds is green. Emerald is green stones. So in the green stones வந்துட்டு இது வந்துட்டு பார்லியோட முளைக்கட்டின பார்லின்னு நினைச்சுக்கிச்சு. ஃப்ரெஷ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ், அந்த பார்லி கீழே விழுந்து அதுல முளை வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிச்சு. Now we have to put this here. That is Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha. We have to immediately apply this line here. You know, Brahmaji has told this. Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha. So Chintamani Dhamam. So natural, no? Everywhere emeralds is lying down. Emeralds, rubies, and blue stones are lying down. Anna, but the female Chamaru deer, it is mistaking it to be barley sprouts, fresh barley sprouts. So Anna வந்துட்டு இந்த கவரிமான் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு பார்லின்னா இந்த பார்லி தானியத்தோட விதைகள் நினைச்சுக்கிச்சு. The astonished eyes of the deer resemble the doe-eyed gopis of Vrindavana. அதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயி போச்சு. It's going on eating that barley and it's not able to eat that barley because it is emerald. So it is astonished. It's going and trying to eat that barley. It cannot eat because it is emeralds. அது போயிட்டு அந்த கவரிமான் போயிட்டு அந்த எமரால்ட்ஸ் சாப்பிட பாக்குது. அது பார்லின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஆனா அதை சாப்பிட முடியல. அதனால அதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயி போச்சு, astonished. So their astonished eyes are looking like the gopis' eyes, doe-eyed gopis' eyes. So doe-eyed gopis of Vrindavana, அதோ அவங்களோட ஐஸ் மாதிரி இருக்கு இந்த டீரோட ஐஸ். Okay, next. Frost completes with the heat of the sun for sovereignty over the earth. Frostனா பனி துளி. So பனித்துளி வந்துட்டு சன்னோட ஹீட்டோட போட்டி போடுறது.
So frost is competing with the heat of the sun. When the sun for sovereignty over the earth, பூமியை வந்துட்டு நான் தான் வந்துட்டு பூமியை நான் தான் வந்துட்டு sovereignty-னா நான் தான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இதுக்கு ஓனர்ஷிப் எடுத்துப்பேன் அப்படின்ட்டு இந்த பனித்துளி வந்துட்டு சண்டை போடுது சூரியனோட ஹீட்டோட. The frost is fighting with the heat of the sun, fighting for its sovereignty, saying that frost is the winner over the earth. So when the frost increases, the heat of the sun retreats, and when the heat of the sun increases, the frost retreats. So frost is getting when frost is increasing, heat of the sun வந்துட்டு அது வந்துட்டு தோத்து போயிடுது. ஃப்ராஸ்ட்னா பனி, பனி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆறப்போ சூரியனோட ஹீட் வந்துட்டு தோத்து போயிடுது. அதுக்கப்புறம் அந்த சூரியன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆறப்போ, சூரியனோட ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகட்டோ பனித்துளி தோத்து போயிடும். So one person is in success and one person is failing. So the frost is failed when the sun heat is increased. But when the frost is increasing, the sun heat, then frost is successful and sun is the failure. So in both the way, both are lost and winner, like that. Love pangs increase in the breasts of unmarried girls during the long winter nights. So unmarried girls வந்துட்டு இந்த long winter nights வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள and pangs of separation is happening in the unmarried girls. So unmarried girls in the separation பிரிவாற்றாமை in the long winter nights la ஜாஸ்தியா இருக்கு. Whereas the married gopis avoid the pains by willingly accepting the loving advances of their husbands. So married gopis avoid the pains by willingly accepting the loving advances of their husbands. So this line shows that the married gopis are getting purified on that day when they mingle with Krishna on that Rasalila day. Till on that day, their this material bodies, all the symptoms are there in their body, and then that is being completely nullified when they are suffering from the suffocation of that separation from Krishna. So till then, they are also having some material contaminations, which has been mentioned in Bhagavatam and by Sukadeva Goswami and by the Acharyas also. So they say that the Rasalila day, the gopis are the gopis who are not able to attend the Rasalila, they all die. How is it possible on that auspicious day, Rasalila day? How can the gopis die? So it is that their material bodies died and they got a new body to associate with Krishna. So this is a very important line, very important subject and very important attentive matter உங்களுக்கு. So இந்த attentive நீங்க கேட்க வேண்டியது என்னன்னா, அந்த மேரீட் கோபிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள அந்த கண்டாமினேஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கு until they met Krishna. கிருஷ்ணா மீட் பண்றது, கிருஷ்ணாவோட அந்த ராசலீலையில அவங்க ஜாயின் ஆறனால இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி எழுதுறாரு, ஆச்சாரியாசும் கமெண்ட்ரியில எழுதுறாங்க that the gopis died on that day. எப்படி how is that possible? கோபிஸ் இறக்க முடியும் அன்னைக்கு auspicious day. So that means gopis ஓட மெட்டீரியல் பாடிஸ் அவங்கள விட்டு போயிடுது. They got a new bodies for dancing with Krishna. So pearl ornaments being cold by nature
do not adorn the gorgeous gopis at this time. So pearl ornaments in the time in this cold season, they're not wearing gopis are not wearing gorgeous gopis are not wearing this pearl ornaments because pearls are giving more cold. It's taking away the heat of our body. So pearls நம்ம உடம்புல எதுக்கு போட்டுக்கிறோம்னா கோல்டு அது ரொம்ப ஹீட் எடுத்துரும், கோல்டா வச்சுக்கணும் நம்மளோட பாடியை. So they are avoiding gorgeous gopis avoid பண்றாங்க pearl ornaments in this season. So we should remember that the pearl pastime happened in summer season. You know that pearl pastime, no? Okay. They do they do decorate their hair with kurubaka flowers and rub pollen from lodra flowers into it. So மகரந்தத்தூள் லோத்ரா ஃப்ளவர்ல இருந்து மகரந்தத்தூளை எடுத்து அதை அவங்க ஹேர்க்குள்ள அதை அப்ளை பண்ணிப்பாங்களாம், ரப் பண்ணிப்பாங்களாம், மசாஜ் பண்ணிப்பாங்களாம். பிளஸ் குருபக்கா ஃப்ளவர்ஸை அவங்க ஹேர்ல டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வச்சுப்பாங்க. சி these days we are seeing some அந்த ஹேர்ல எல்லாம் ஏதோ மினு 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 ஏதோ some powder எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. But those days, the gopis, they were using lodra flower oda pollens, which are like gold. Ada they used to rub it inside their hair. அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே மின்னும் அங்கிட்டு இங்கிட்டும். அதே மாதிரிக்கு அந்த ஹேரை they were keeping a kurubaka flowers and then அதை decorate பண்ணிட்டாங்க. So they were decorating, the gopis were decorating their hair with kurubaka flowers and rub pollen from lodra flowers into their hair. Got the point? Okay, next page. Mahasaha flower garlands hang across their budding breasts. Mahasaha flowers இருக்கு, அதோட பேரு, அந்த ஃப்ளவர்ஸோட பேரு மகாசகா ஃப்ளவர். These மகாசகா ஃப்ளவர் garlands hang across their budding breasts. அவங்களோட ரொம்ப இனிமையான பிரஸ்ட்ல அந்த மேல அந்த மகாசகா ஃப்ளவரோட garlands போட்டுட்டு இருக்காங்க. They are wearing. Next, saffron ointments which heat the body serve as cosmetics. So இப்போ அவங்க குங்குமப்பூவை யூஸ் பண்றாங்க because it is அது ஹீட் எலிமெண்ட். ஸோ அதனால சாஃப்ரானை போட்டு பாடியை ஹீட் பண்றதுக்கோசம் அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸை யூஸ் பண்றாங்க. தேர் அப்ளைங் திஸ் சாஃப்ரான். ஸோ இப்போ மெஹந்தி வைக்கிறாங்க, they will put saffron inside it and grind it and apply it. Like that, in many ways they are using saffron ointments so that they give heat to the body. So see, we can see that one gopi is giving a nice lac for Radharani's lotus feet. So they will mix saffron in this time, saffron ointment. Saffron ointment mix பண்ணி அந்த lac அந்த மருதாணியை பூசுவாங்க for lotus feet of Radharani. So they are using more of saffron. ஏன்னா அது ஹீட் கொடுக்கும் உடம்புக்கு. Heavy clouds of incense fill the pastime cottages and heating spices enhance the tambula. தாம்பூலத்துல heating spices கொடுக்குறாங்க. லவங்க, then some nice like pepper, all this the spices which are giving heat for the body. அதெல்லாம் they are using for the tambula. இந்த பெப்பரு, லவங்கம், இந்த மாதிரி ஹீட் கொடுக்குற சமாச்சாரத்தை எல்லாம் அவங்க தாம்பூலத்துல யூஸ் பண்றாங்க. Heavy clouds of incense fill the pastime cottages. Heavy clouds of incense fill the pastime cottages. Pastime cottages இருக்கு இல்லையா, அந்த pastime நடக்கிற இடங்கள் எல்லாம் அங்கெல்லாம் heavy clouds
clouds of incense. Incense means ஊதுபத்தியோட அந்த நறுமணம் வந்துட்டு cloud மாதிரி வர வைக்கிறாங்களா. ஏன்னா அந்த நறுமணம் வந்துட்டு அந்த ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட் டைம் காட்டேஜஸ் எல்லாம் நிறைய வாசனை திரவியமா வழியுது, ஊதுபத்தியா எரியுது, அந்த மாதிரி. The incense, it is there filling as a heavy cloud in the past time cottages, and heating spices like pepper and lavang are used in tambula. அவங்க சாப்பிட்ற தாம்பூலத்துல. Throughout the Hemanta season, the gopis refrain from mentioning any object reminding them of cold. Throughout the Hemanta season, the gopis refrain from mentioning any object reminding them of cold. So Hemanta season la gopis வந்துட்டு எதெல்லாம் கோல்ட ஞாபகப்படுத்துதோ அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. So they will generally avoid the cold water or something like that. So அவங்க வந்துட்டு எதெல்லாம் வந்துட்டு கோல்டா இருக்கோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. Like cold water or drinking cold water or taking bath in cold water, all that they will avoid in the Hemanta season la, because அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு cold season வரப்போற நினைவூட்டும். அதனால because it is reminding them of cold. Then dewy season is coming. So this is the real cold season, dewy season. Pani tuli fulla velundu irukra time. Pani tuli we can see in Delhi city and Vrindavan, everywhere we can see the dewy season. Can't see anything. எதுவுமே பார்க்க முடியாது, அப்படியே பனி படலம் இருக்கும். Just you can't see anybody coming in front of you also. Very difficult to see the neighbor house or neighbor person or vehicle on the road. Very difficult. Dewy season. பனியில எல்லாம் மூடி இருக்கு. During the dewy season, the Dupaharia flowers blossom. So Dupaharia flowers இருக்கு. இந்த Dupaharia flowers are generally blossoming in dewy season. இந்த dewy seasonல தான் நம்ம அந்த பனிக்காலத்துல தான் it's called பனிக்காலம். இந்த பனிக்காலத்துல Dupahariyaங்கிற flowers blossom ஆகும், reminding one of the happiness felt upon the arrival of a good friend. So அதுக்கு வந்துட்டு good friend தான் Dupahariya flowers-க்கு friend whole season. So it is like feeling happy. These flowers are feeling happy and inviting their good friend of arrival of good friend. That is dewy season. That is பனிக்காலத்தை அது வந்துட்டு ஃப்ரெண்டா மதிச்சு ரொம்ப வரவேற்குது இந்த Dupahariya flowers. As Vishwakarma moves the sun around the zodiac, the kunda flowers begin blooming. So as Vishwakarma moves the sun around the zodiac, so Vishwakarma வந்துட்டு சன்னை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஜோடியக்ல மூவ் பண்ணாரோ அதே போல குண்டா ஃபிளவர்ஸ் வந்துட்டு ப்ளூமிங் ஆகுது. இப்போ Vaikunta Nata dominates the demons in the same way as the new Damanaka flowers dominate this season. The Damanaka flowers வந்துட்டு இந்த பனிக்கால flowers வந்துட்டு இந்த சீசனை டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ விஸ்வகர்மா வந்துட்டு இந்த சூரியனை வந்து ஜோடியாக்ல எப்படி கொண்டு வராரோ அந்த மாதிரி குண்டா ஃபிளவர்ஸ் வந்துட்டு ப்ளூமிங்கா இருக்கு இந்த டைம்ல. ஸோ as Vishwakarma is moving the sun around the zodiac, the kunda flowers, these are one type of flowers, they are beginning to bloom. And Vaikuntanatha is dominating the demons in the same way as the Damanakara flowers are dominating this dewy season. Just as the downpour satisfies the cranes inhabiting the dry land, similarly, the appearance of the fragrant marubak flowers
brings happiness to all. The marubak flowers வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் கொண்டு வருது. இது வந்து ஃப்ராக்ரண்டா இருக்கும். இது வந்துட்டு இந்த பனிக்காலத்துல வரும். So the downpour, just as a downpour satisfies the cranes inhabiting the dry land. Satisfies the cranes inhabiting the dry land. So இப்போ வந்துட்டு இந்த cranesனா நாரை. So the cranes are getting satisfied when there is a downpour of dewy that dew drops in the land, the dry lands. The same way, marubak flowers are giving so much happiness for in this season. சரி, இப்போ வந்துட்டு நாரைகள் வந்துட்டு எப்படி சந்தோஷப்படுதோ பனித்துளி விழுறத பார்த்து, அதே போல அந்த மருபாக் ஃபிளவர்ஸ் வந்துட்டு அது ரொம்ப வாசனையா இருக்கும். அது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும். Just as the ever increasing glories of Ramachandra ornamented the battle of Sri Lanka, the brightness of the dewy days increases at every moment to decorate the season. So ராமச்சந்திரன் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவை வந்துட்டு பேட்டில் ஃபீல்ட வென்று தன்னுடைய அலங்காரணமா இருக்கோ இந்த புகழ் அவருக்கு, அது இன்க்ரீசிங் புகழா இருக்கு ராமருக்கு, ராமச்சந்திரனுக்கு லங்காவை அவர் வென்றது. அதே போல இந்த டூவி டேஸோட பிரைட்னஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அது அந்த சீசனுக்கு அழகா கொடுக்குது. ஏன்னா அது பனி போயின வாட்டிக்கு அந்த மெல்லிமா டியூவி டேஸோட பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வெயில் வர்றப்போ. see, the glories of Ramachandra is like an ornament when he is won over the battle of Sri Lanka. In that way, this slowly that in the dewy days that dew drops are going, and then that in the dewy season that when sun is coming, it is like a battle. அது போர்க்களம் மாதிரி இருக்கு. சன் வந்துட்டு போராடி இந்த பனிக்காலத்துல வெளில வருது. The welcome rays of the sun increase the joy of all. இந்த பனிக்காலத்துல சூரியன் வந்து எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. The sun is giving joyfulness for everybody when it is coming out in the dewy season. By chasing away the chill. So the chillness வந்துட்டு அது வந்து துரத்தி விட்டுரும். Leaving its southern course, the sun proceeds northward like a person renouncing his wife to follow the path of self-discovery. So ஒரு பர்சன் வந்துட்டு வீட்டை திறந்துட்டு பொண்டாட்டிய விட்டுட்டு தன்னை அறியறதுக்கோசம் புறப்பட்டுட்டான் அப்படின்னா அது எவ்வளோ ரினவுன்ஸ் லைஃப். அது மாதிரி சூரியன் வந்துட்டு புறப்பட்டுடுச்சா நார்த்வர்ட் சைட்ல ஒய்ஃபை விட்டுட்டு நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் ரினவுன்ஸ் பண்ணிட்டு சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டு. They are saying that sun is going northward like a person who is renouncing his wife and taking sannyas and going in the path of self-discovery. Sun is like this. Okay, now mist. They're speaking about mist. This is the sun coming through the mist. The mist rising from the ponds, rivers, and canals looks like effulgent rays coming from hidden underwater jewels. Underwater jewels. The mist rising from the ponds, rivers, and canals. The mist rising from the ponds, rivers, and canals. அந்த பனித்துளி வந்துட்டு பாண்ட்ஸ்ல இருந்தும் ரிவர்ஸ்ல இருந்தும் கனால்ஸ்ல இருந்தும் வருது. அப்ப அதோட எஃபுல்ஜென்ட் ரேஸ் வந்துட்டு அண்டர் வாட்டர் ஜுவல்ஸ் மாதிரி நின்றுது. அந்த அதுல வந்துட்டு அந்த சூரியன் படுறப்போ அது வந்துட்டு ஜுவல்ஸ் மாதிரி நின்னுது. அது மிஸ்ட் ரைசிங் ஃப்ரம் த பாண்ட்ஸ்.
பனித்துளி அது வந்துட்டு குளங்கள்லயோ அப்புறம் ரிவர்ஸ்லயோ ஆறுகள்லயோ அப்புறம் கெனல்ஸ்லயும் அது வெளியில மேல வர்ற அது வந்துட்டு வாட்டர் அண்டர்ல இருந்து வெளியில வந்த ஜுவல்ஸ் மாதிரி இருக்கு. The mist drops, no, the misty drops, dew drops, they are coming out of ponds, rivers, and they are looking like a hidden underwater jewels மாதிரி இருக்கு. It looks like a underwater jewels. Young female deer mistake it for smoke and assume the water is on fire. Young female deer mistake it for smoke. So, young female deers, they are mistaking it for smoke and assume the water is on fire. Water வந்து fire மேல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிச்சு. The female deers, young female deers, very little young female deers. குட்டி குட்டி மான் குட்டிகள் அது என்ன பண்ணுது, அந்த தண்ணியில இருந்து அந்த இந்த பனித்துளி எல்லாம் வந்துட்டு எவாபரேட் ஆகிறப்போ there will be a light smoke coming up, no? So that little deer, female deer, அது என்ன நினைச்சுக்குது, குட்டி அந்த வாட்டர்ல ஃபயர் பிடிச்சிக்குச்சு, அதனாலதான் அந்த மாதிரிக்கு ஸ்மோக் வருது மேல வாட்டர் மேல நினைச்சுக்குது. We can ourselves see that on top of the water, the river, or on the cold days, the like a smoke it will come. That it is not smoke, it is actually the mist, and the pani tuli வந்துட்டு கருகுறப்போ அந்த that kind of that smoke will come. It's not smoke actually. While looking at the splendid rising sun, the young deer become stunned and stop eating and drinking. So அது வந்துட்டு ரைசிங் சன்னை பார்த்ததையும் இந்த குட்டி மான் வந்துட்டு சாப்பிட்றது குடிக்கிறத அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மேல பார்த்துட்டு இருக்கு. அந்த உதிக்கும் சூரியன் வந்துட்டு எழுந்திருக்கப்போ the small young deer, they are all stopping to eat and drink when they are when they are looking at the rising sun, splendid rising sun. Out of stupidity, they take the sun to be a blazing fireball and see the dewdrops on the grass as pearls dropped in the grazing grounds. So the female deer, young small deer, they are thinking sun to be a blazing fireball and dewdrops on the grass as pearls, which has been dropped in the ground, grazing grounds. So now I will tell in Tamil. அது என்ன நினைச்சுக்கிட்டு அந்த குட்டிமான அந்த சூரியனை வந்துட்டு அப்படியே நெருப்பு கோளமா பாக்குது. அந்த ஒரு பால் நெருப்புல இருக்கிற பால் நினைச்சுக்குது. டியூ டிராப்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு புல்லு மேலயும் ஒரு பனி துளி உட்காந்துருக்கு. அதை பார்த்துட்டு பேர்ல்ஸ் அப்படியே எல்லா இடத்துலயும் விழுந்து கிடக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்குது அது. Suryadeva's gentle touch gradually dissolves the dew and the mist. Dense foliage overhead prevents accumulation of dew beneath the tall, luxuriant trees. So, Suryadeva's gentle touch gradually dissolves the dew and the mist. பனியும் பனித்துளிகளையும் வந்துட்டு மெல்லிமா கிராஜுவலா சூரியதேவன் வந்துட்டு கரைச்சிடுறார். So it's dissolving. Suryadeva is dissolving. Dense foliage overhead prevents accumulation of dew beneath the tall, luxuriant trees. So இப்ப வந்துட்டு இந்த சூரியனால அந்த பனி படலம் விலகி ஓடுது. அந்த டால் ட்ரீஸ் அண்டர்ல அந்த பனி படலம் எல்லாம் விலகி ஓடுது. Okay, it's preventing the dew beneath the tall trees. In the evening, handsome bucks sit beneath these trees and ruminate without the fear of cold. இந்த கொக்குகள் ஹேண்ட்ஸம் பக்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, அங்க வந்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு கோல்டு போறதுக்கோசரம் ஈவினிங் டைம்ல அங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்குங்க. These handsome bucks are sitting beneath these trees
without a fear of cold in the evening time. The setting sun appears like a glowing hot iron ball, sinking into the water and giving off steam. Birds cry out as they flee from the darkness. If sun is going down, setting sun. The setting sun is like glowing hot iron ball, red color light. You can see in that winter season, the sun becomes red color, glowing hot iron ball. No, isn't it? We have seen the red sun, no? அந்த செட்டிங் சன் வந்துட்டு செக்கச்சுவேன்னு வந்துடும் அந்த சூரியன். அப்போ வந்துட்டு வாட்டர்ல வந்துட்டு ஸ்டீம் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ சிங்கிங் இன் டு த வாட்டர் அண்ட் கிவிங் ஆஃப் ஸ்டீம். அது வந்துட்டு அப்படியே போயிட்டு ஓஷன்ல போயிட்டு கீழே அப்படியே போயிட்டு உழுங்குற மாதிரி இருக்கும். ஃபயர் பால். Seeing that the birds cry out as they flee from the darkness. So the bird got scared and they are flying away from the darkness. So these are the small deer. They're mistaken. The dew drops on the grass to be pulse. Now, without talking to their mates, they sleep comfortably amidst the lush growth of the beautiful trees. Due to the cold, the chakora birds cease flying in the rays of the moon. Lovers wander sleeping blissfully in deep embraces. The long nights favor extended conversations as they rush to sleep recates. So without talking to their mates, they sleep comfortably amidst the lush growth of the beautiful trees. So chakora birds வந்துட்டு அதோட ஹஸ்பண்ட்ஸோட பேசாம தூங்க போயிடுச்சான். அதுக்கப்புறம் they are flying in the rays of the moon because of the cold. So lovers வந்துட்டு they are sleeping blissfully in deep embraces. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லாங் நைட்ஸ் வந்துட்டு ஃபேவரபிளா இருக்கு தூங்குறதுக்கு இந்த குளிர்காலத்துல. ஸோ தட்ஸ் வாட் 4 points they are giving. They are sleeping comfortably with their without talking with their mates. I think this is the chakora birds, and they're flying away from the rays of the moon, and the long nights are extended in the moon in this dewy season, and the lovers wander to sleep blissfully in deep embraces. The gopis give up cosmetics like kunkuma that obstruct the lovers' closeness. So kumkum வந்துட்டு ரொம்ப கோல்டா இருக்கும். So the gopis give up kumkum. The loving embraces of husbands and wives produce pleasant sensations. So husbands and wives எல்லாம் வந்துட்டு loving embraceல இருக்கிறாங்க. Although the season brings a biting cold, the warmth of love prevents the pain. So this season is giving a biting cold, but the warmth of love prevents that pain. The separation pain வந்துட்டு இது வந்துட்டு பெயின் வந்துட்டு இந்த பைட்டிங் கோல்டு வந்துட்டு அந்த பைட்டிங் கோல்டு இந்த சீசன் கொடுக்குது. பட் த லவ் இஸ் ப்ரிவென்டிங் தட் பெயின். மனசுல அந்த லவ் வந்துட்டு பிகாஸ் த கோபிஸ் ஆர் ஃபீலிங் தட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பெயின், separation of love. So that is preventing that pain. Note enna pain, that biting cold pain. Lotuses, because that is paining more than this biting cold. Lotuses cannot bloom in this season. In the season la lotuses malara mudiyadu. In the morning, the women of Vrindavana who are endowed with good qualities warm up their backs by exposing them to the sun. So பியூட்டிஃபுல் உமன் ஆஃப் விருந்தாவனா அவங்க குட் குவாலிட்டிஸோட இருக்காங்க. அவங்களோட
அவங்களோட பேக்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு நல்லா சூரியனுக்கு காமிச்சு நல்லா சூடு பண்ணிக்கிறாங்க, வார்ம் அப் பண்ணிக்கிறாங்க. Bandhu Jiva garlands adorn their hair. So Bandhu Jiva garlands, they are wearing a garland made up of Bandhu Jiva flowers. Bandhu Jiva garlands வந்துட்டு ஹேர்ல போட்டுட்டு இருக்காங்க. தமனக்கா லீவ்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட காதுகள்ல தொங்க விட்டுருக்காங்க. குண்டகோரக்கா கார்லண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட பிரெஸ்ட்ல அவங்க போட்டிருக்காங்க. As previously mentioned, they do not wear any pearl jewelry at this time of the year. இந்த டைம்ல அவங்க பேர்ல்ஸ் போட்டுக்கிறதுல கோபீஸ். அவங்க பந்து ஜீவா கார்லண்ட் வந்துட்டு ஹேர்ல வச்சிருக்காங்க. தமனக்கா லீவ்ஸ் வந்துட்டு காதுல தொங்க விட்டுருக்காங்க. குண்டகோரக்கா கார்லண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட மார்பகத்துல போட்டுட்டு இருக்காங்க. பேர்ல் ஜுவல்லரி இந்த வருஷத்துல இந்த மாசத்துல அவங்க போட்டுக்கிறது இல்ல. Okay, so 4 things. The gopis are wearing Bandhu Jiva garlands on their hair, Damanaka leaves on their ears, and Kundakoraka garlands on their chest. And they don't wear pearls on this particular month. Next. The spring season. Mango trees laden with new buds announce the arrival of spring. So now comes a sweet, beautiful spring season. Vasanta kalam varapod. Mango trees laden with new buds announce the arrival of spring. இந்த மாமரத்துல வந்துட்டு இந்த பூக்கள் பட்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சு. இதான் ஸ்ப்ரிங் சீசன், வசந்த காலம். So the sight is as pleasing as the union of lovers instigated by fresh longing. அவ்வளோ அழகா இருக்கு இந்த சைட், அந்த வசந்த காலத்தோட இந்த சைட். It's like a union of lovers. It's so pleasant, this spring season. So mango trees new buds are coming in mango trees. Blossoming Madhavi creepers appear along the pathways. As a sadhaka sometimes sighs while traversing path of self-realization. Madhavi creepers வந்துட்டு blossoming Madhavi creepers வந்துட்டு வழி நெடுக்க இருக்கு creepers. As a sadhaka sometimes sighs, சாதகா வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு கவலைப்படுறாரு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பாத்துல போகணும்ட்டு. அதே மாதிரி இந்த மாதவி கிரீப்பர்ஸ் மீன்ஸ் ஜஸ்மின் கிரீப்பர்ஸ், தேர் ஆல் ஆன் த பாத்வேஸ். மல்லி கொடிகள் அந்த சாதகன் எப்படி வந்துட்டு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தன்னையறியும் பாதையில போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, அதே போல வழி நெடுக்க இந்த மல்லிகை கொடிகள் படர்ந்து கிடக்கு. பிளாசமே, அதுவும் மலர்ந்த மல்லிகைகள் இருக்கக்கூடிய மல்லிகை கொடிகள். Ashoka trees exploding with splendid red flowers drive away all lamentation like the Lord's devotees who have transcended the misty coverings of hankering and lamenting. Ashoka trees இருக்கு, அது வந்துட்டு splendid red flowers கொடுக்குது. It's like driving away the lamentation. The Ashoka trees giving red flowers are driving away lamentation. புலம் அந்த வேதனையெல்லாம் தள்ளி விடுறது. The Ashoka trees, the red flowers bloom பண்ணி. Like the Lord's devotees who have transcended the misty coverings of hankering and lamenting. கிருஷ்ணனோட devotees வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த hankering, இந்த longingness, lamentation இதெல்லாம் வெளில வந்துடுறாங்க devotees. The clumps of fresh buds on the Kanchana trees appear like groups of famous pandits studying the scriptures. The clumps of fresh buds of Kanchana trees. Kanchana treesல வந்துட்டு லைனா உட்கார்ந்துருக்காங்க அந்த பூ மொட்டுக்கள். அது வந்துட்டு லைனா பண்டிட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு லைனா உட்காந்துட்டு சாசத்தை படிப்பாங்களே, அது மாதிரி இருக்கான். The Kanchana trees buds, no, that fresh buds, they are looking like famous pandits sitting in groups studying the scriptures. The groups of beetle trees look like groups of mad elephants in great
contingents went on war. Beetle trees எல்லாம் வந்துட்டு mad elephants போல group the groups of beetle trees are looking like groups of mad elephants. So going for war. அது போருக்கு போற மாதிரி. Sweet scented mandara trees add more beauty to the season. Mandara trees வந்துட்டு அவ்வளவு sweet நறுமணம் அதுல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. So it is very beautiful for that season, in the season, spring season. See Krishna and Krishna. These trees appear like intoxicated men southering about after drinking liquor. So, யாரா மனுஷங்க குடிச்சிட்டு கூத்தாடுற மாதிரி these trees appear like a drunken person shouting like that, intoxicated man shouting. These trees are giving a big noise. Cuckoos play about the trees like the restless monkeys in Ramachandra's phalanx. Cuckoos வந்துட்டு இங்கிட்ட அங்கிட்டு கூ 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 கூன்னு கத்துறது வந்துட்டு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா கத்துறது வந்து monkeys வந்துட்டு ரெஸ்ட்லெஸ்ல ராமச்சந்திரனோட அந்த போர்க்களத்துல இருந்த மாதிரி இருக்குது இந்த monkeys மாதிரிக்கு இந்த cuckoos இருக்கு. Cuckoos are playing in the trees just like the restless monkeys in Ramachandra's pastimes. Lingering in the air is the fine scent of clove trees, fleeting like the happiness derived from material pleasures. Lingering in the air is a fine scent of clove trees. So, வாசனையா இருக்கு அந்த நறுமணம். இதுல வருது அந்த தென்றல் காத்துல மிதந்து வருது. என்ன மிதந்து வருது அந்த தென்றல் காத்துல என்ன வாசனை? க்ளோவ் ட்ரீயோட வாசனை. க்ளோவ் ட்ரீனா நமக்கு இது லவங்க மரத்துல இருந்து லவங்கத்தோட வாசனை வந்துட்டு தென்றல் காத்துல மிதந்து வருது. அது வந்துட்டு லைக் த ஹாப்பினஸ், அது மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ் மாதிரி இன்ஸ்டன்டா ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது. So you can see that in the breeze, in the season's breeze, this spring season's breeze, wonderful smell is coming on the breeze. The breeze is bringing one nice smell, that is that clove trees smell, clove smell. So it is like a material happiness, instantly giving us happiness. The large number of bakula trees appear like the strong men serving in the dynasty of Ikshvaku. Ikshvaku dynasty இருந்த மாதிரி இந்த bakula trees strong men மாதிரி லைனா நிறைய நம்பர்ஸ்ல இருக்கு bakula trees. So the large number of bakula trees are standing like a strong man. Creepers of blooming mallika flowers beautify the landscape just as the 7 notes embellish the musical note. Sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa. So 7 notes, they give a musical scale, no? In that way, the creepers of blooming mallika flowers beautify the landscape. The blooming mallika flowers, creepers, they are giving so wonderfully, they are embellishing like the musical scale. The Carnatic music, la sarigama padanisa, sanidava marisangra, the 7 notes மாதிரி அவ்வளோ அழகா அந்த கொடி, முல்லை கொடி அந்த வசந்த காலத்துல தென்றலோட சேர்ந்து ஆடுது. Flowering Karira trees fill the air with an intoxicating aurora, like the liquid flowing from the heads of love-crazed elephants. So இந்த யானையோட தலையில இருந்து இந்த லிக்விட் வழியும், அது போல இந்த கரீரா ட்ரீஸ்ல இருந்து அந்த அந்த ஃப்ளவர், அவ்வளோ ஃப்ளவர்ஸ் இந்த கரீரா ட்ரீஸ்ல, அந்த கரீரா ட்ரீஸோட ஃப்ளவரோட வாசனை இன்டாக்சிகேட்டிங்கா இருக்கு. அப்படியே மதிய மயக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த அரோமா. அது மாதிரி வருதா, அது வந்துட்டு தென்றல் காத்தோட கலந்து. Spring season's breeze, no, it is carrying the Karira trees
flowers intoxicating aroma actually. This that air is filled with this intoxicating aroma of the Parira flowers. It is like the liquid rising from the elephant's head. Flower-scented breezes ascend the spring season just as lust agitates the materially attached man. Flower-scented breezes ascend the spring season. The beauty of this spring season is that the uh, the air is scented by the flowers. Breeze is scented by the flower, isn't it? So it is like a materially attached man, lust agitated man. So எப்படி வந்துட்டு அந்த காமத்துல வயப்பட்ட ஒரு மனிதன் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இந்த காமத்துக்கு அடிமை ஆயிட்டானோ அது போல யாரா இருந்தாலும் அடிமை ஆயிடுவாங்களா இந்த வசந்த காலத்து தென்றல் காற்று கொண்டு வரும் அந்த நறுமணம், அந்த சென்டட் நறுமணத்துக்கு. Anybody will become agitated like the materially attached man who is agitated by lust because of the scent which has been brought by the spring season, spring breeze. Moon rays increase their brilliance with the departure of the cold, and the நிலவு கதிர்கள் அந்த கோல்டு அது கிளம்பி போயிடுச்சு இல்லையா, அந்த குளிர்காலம் அதோட அந்த டிபார்ச்சர்ல அது வந்துட்டு மூன் ரேஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். So and embrace the spring nights like a person delivered from death. So embrace the spring nights like a person delivered from death. So ஒரு பர்சனை வந்துட்டு டெத்ல இருந்து காப்பாத்தினா எப்படி வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு இருப்பானோ அது போல அந்த ஸ்ப்ரிங் நைட்ஸ் வந்துட்டு எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்குது. அந்த ஸ்ப்ரிங் நைட்ஸ் வந்துட்டு அந்த குளிர்காலத்தோடைய இரவுகளை தள்ளி விட்டு ஸ்ப்ரிங் வந்து அது வந்துட்டு எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கிச்சு ஸ்ப்ரிங் நைட்ஸ். ஸோ the winter season has been gone and the spring season has come. The spring nights are embracing after this departure of cold, just like a person delivered from death. While the springtime moon glisten sweetly in the clear skies above, the young gopis enjoy sweet pastimes in the groves below. Okay, while the springtime moon, the Vasanta Nilavu, sweet skies la clear move ஆகுது. Young gopis வந்துட்டு enjoy பண்றாங்க sweet pastimes groove. ஸோ அது போல இந்த ஸ்ப்ரிங் டைம் மூன் வந்துட்டு இப்போ ஸ்கை எல்லாம் கிளியரா கொண்டு வந்துருச்சு. ஸோ the springtime moon has brought clear skies just like young gopis enjoy the pastimes in the grove. Okay, next. When the soft breezes carries the sweet fragrance within the grove, the gopis come to gather flowers. ஸோ எப்படி வந்துட்டு வசந்த கால தென்றல் காற்று அந்த குரூப்ஸ்ல இருந்து வந்து கோபிஸ வந்துட்டு ஸ்வீட் ஃப்ராக்ரன்ஸை கொண்டு வருது, அது மாதிரி கோபிஸ் கம் டு கேதர் ஃப்ளவர்ஸ். கோபிஸ் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு பூக்களை சேர்க்கறதுக்கு வந்திருக்காங்களோ அது போல இந்த வசந்த கால தென்றல் காற்று அந்த நறுமணத்தை எடுத்துக்கிட்டு வருது. Attracted by the beauty of unlimited flowers on the trees, playful Krishna, wearing a golden necklace, attains the height of bliss from seeing the gopis in their prime of youth. Attracted by the beauty of the unlimited flowers on the trees. So, playful Krishna. So, on the trees are having unlimited flowers. They're very beautiful. Krishna is attracted. Playful Krishna is very much attracted to the unlimited flowers on the trees on this spring season. So he's wearing Krishna is wearing a golden necklace
So his height of bliss. When he's seeing gopis in the youthful gopis, Krishna is rombo happy. Krishna வந்துட்டு happiness ஒரு ஹைட்டுக்கே போயிடுறாரு. எப்போ கோபிஸ் வந்துட்டு யங் கோபிஸ பாக்குறப்போ ஜஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த பிளேஃபுல் கிருஷ்ணா இந்த பியூட்டிஃபுல் அன்லிமிட்டெட் ஃப்ளவர்ஸ் இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பாக்குறப்போ ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாரு. பிளஸ் அவர் வந்துட்டு கோல்டன் நெக்லஸ் போட்டு இருக்காரு. அந்த கோபிஸை பார்த்து எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாரோ அதே மாதிரி யங் கோபிஸ் அதே மாதிரி அவருக்கு வந்துட்டு இந்த அன்லிமிட்டெட் ஃப்ளவர்ஸ் ட்ரீஸ்ல பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. Then the swarms of humming bees, eager to taste the pollen of lotuses, darken the sky as they speed towards the flowers. Dense swarms of humming bees. Haruvandu kootam. And the humming bees, no? Dark humming bees. Dense swarms. They are eager to taste the pollen of lotuses. அது கருவண்டு கூட்டம் வந்துட்டு அப்படியே லோட்டஸ்ல இருக்கக்கூடிய மகரந்தத்தை சேகரிச்சுட்டு போறதுக்கெல்லாம் கூட்டமா வந்துருக்கு. ஸோ டார்க்கன் த ஸ்கை பிகாஸ் தேர் கம்மிங் இன் டென்ஸ் எல்லாம் கூட்டமா வந்திருக்கு. தேர் கம் இன் பிக் ஸ்வார்ம்ஸ். ஸோ இட் சீம்ஸ் as if a darkened sky has come as they speed towards the flowers. லோட்டஸ் பக்கத்துல வந்துருச்சு போலன்னு சாப்பிடணும். எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமா வந்திருக்கு. அதனால வந்துட்டு ஒரு ஸ்கை வந்துட்டு அப்படியே டார்க் கலர் ஆன மாதிரி ஆயிப்போச்சு. They're all coming to drink the pollen from the lotus. But seeing the bees bypass them, the lotus flowers argue among themselves, why not drink from me first? Have I committed any offense to you? So they are comparing these lotuses as gopis. So the bees வந்துட்டு ஒரு லோட்டஸை கிராஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லோட்டஸ் போகுது. அப்போ ஒன் லோட்டஸ் ஃப்ளவர் இஸ் ஆர்கியூயிங், what did I do? Why did I commit any offense to you? Why are you not drinking the honey from me and you're going to the other lotus? It's asking like this. It's like that. So இப்போ வந்துட்டு ஒரு லோட்டஸ் தாமரை கேக்குது, அந்த கருவண்டை என்கிட்ட ஏன் வந்துட்டு நீங்க என்கிட்ட கொடுக்காம பக்கத்து தாமரைக்கு போறீங்க? ஏன் நான் உங்களுக்கு என்ன அஃபென்ஸ் பண்ணேன்னு என்ன விட்டுட்டு அந்த அடுத்த தாமரைக்கு போறீங்க மது அருந்துறதுக்கு? Just like the gopis கேக்குற மாதிரி. Oh, the flowers offer their pollen to the bees, the bees do not accept. So flowers வந்துட்டு அந்த தாமரை ஃப்ளவர்ஸ் வந்துட்டு அந்த பீஸ் வந்துட்டு அந்த போலன் கொடுக்குது. போலன்னா அந்த மகரந்த தூளை, ஆனா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்குது பீஸ். Instead, they become intoxicated by smelling the fragrance from the lotus mouths of the Vrajagopis, whose hearts overflow with the intense feelings of love. ஆனா வந்துட்டு இந்த கருவண்டுகள் வந்துட்டு கோபிஸ போய் மொய்க்குது. The bees are going to the gopis and they are intoxicated by smelling the fragrance from the lotus mouths of the Vrajagopis. அந்த விரஜகோபிஸோட மவுத்த போயிட்டு அது வந்துட்டு சுத்தி சுத்தி வருது. லோட்டஸ் மவுத்ஸ் for the fragrance from the lotus mouths of the Vrajagopis. Why? What is there in Vrajagopis' mouth? They are having the nectar from the lotus mouth of Krishna. Krishna's lotus mouths that Amridam, that Amridam is there with the in the Vrajagopis' mouth, lotus mouths. So these bees are not going to the lotus; they are going to the lotus mouths of Vrajagopis. So Krishna oda and the Amridam and the nectar அந்த அமிர்தம் துளிகள் வந்துட்டு இந்த கோபியோட லோட்டஸ் மவுத்ல இருக்கிறதுனால அந்த வாசனைக்கு இந்த கருவண்டெல்லாம் போயிட்டு மொய்க்குது கோபியோட லோட்டஸ் மவுத்த. லோட்டஸ் கிட்ட போக மாட்டேங்குது இந்த கருவண்டெல்லாம். Seeing the palasa trees devoid of leaves, the bees conjecture, what happened to the palasa groves? They are as dry as parrot's beak.
பலாசா ட்ரீல வந்துட்டு இலையெல்லாம் உதிர்ந்து போயிருக்கு. ஸோ அதனால பலாசா குரூவ் இந்த பலாசா மரங்கள் இருக்கக்கூடிய குரூவுக்கு என்ன ஆச்சு? அது காணுமே, அந்த குரூவே காணோம். ஏன்னா எல்லாம் இலையெல்லாம் உதிர்ந்து போச்சு. ஜஸ்ட் லைக் அ பேரட்ஸ் வீக் தே ஆர் ட்ரை அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் த பலாசா trees, all leaves are dried and gone in this season. Okay. You can see Krishna, Balarama, and all the Gopas singing and dancing in Vrindavana. What else can be said in this season? The cuckoo is truly the embodiment of primordial sound. Open their beaks to taste the mango and then begin to coo. So in the season, the cuckoos வந்துட்டு நல்லா சவுண்ட் போடுறாங்க. The cuckoos are open their beaks, taste the mango. Mangoவை வந்துட்டு வைக்கிறதுக்கோசரம் cuckoos வந்துட்டு beaks open பண்ணு. At this time, the bees inside the mango buds come out to take rest. அது ஓபன் பண்ணதையும் உள்ளுக்குள்ள mangoes and all are very tasty, no? So the bees are inside. They've gone somehow inside. So the mangoes, so they are all coming out to take them some rest. The best of the maddened elephant roams about with the intoxicated gopis of Vraja, whose sweet whispering defeats the soothing sound of running water. The maddened elephants roams about with the intoxicated gopis of Vraja, whose sweet whispering defeats the soothing sound of running water. ரிஷகோபிஸ் வந்துட்டு ரகசியமா விஸ்பரிங் பண்றாங்க. அது வந்துட்டு அவ்வளோ சூதிங்கா இருக்கு அந்த சவுண்ட். ஜஸ்ட் லைக் ரன்னிங் வாட்டர் மாதிரி அப்படி இருக்கு அவங்க பேசுறது ரகசியங்கள். So it's like intoxicated gopis are like maddened elephants and they are talking whispering. And whispering is like sounding like a running water. So nice. And the cuckoos resound like a bell to announce their arrival. So cuckoos வந்துட்டு இப்போ they are sounding like a bell. அரைவல் நாங்க வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are giving bell. Spring personified looks attractive with her beautiful Nagakeshara flower cuttings, Madhavi creeper, neck jewelry, Malati flowers adorning her breast, red palasa bindu, champaka flower body, and a red ashoka flower sash around her waist. So, Vasanta Kalamgra personification, spring personification looks very attractive. She has been compared to a girl. So she is beautified by Nagakeshara flower cuttings and Madhavi creeper neck jewelry. Then Champaka flower bodies. With Champaka flower, she is wearing a body. And red Ashoka flower sash she is wearing around her waist. In the Vasanta Kalamgra and the personification, வசந்த கால பர்சானிபிகேஷன் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. அந்த பெண்மணி வந்துட்டு நாககேஸ்வரா ஃபிளவர்ல கட்டிங்ஸ் போட்டு இருக்கு, மாதவி கிரீப்பர்ல வந்துட்டு நெக்லஸ் போட்டு இருக்கு அந்த அந்த பெண், இந்த வசந்த காலம் எனும் பெண். மாலத்தி ஃபிளவர்ல வந்துட்டு மாலை பண்ணி மார்பகத்துல போட்டு இருக்காங்க. ரெட் பலாசாவை வந்துட்டு பிந்து அவங்க பொட்டா வச்சிட்டு இருக்காங்க. சம்பகா ஃபிளவர்ல வந்துட்டு பாடிஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் ரெட் அசோகா ஃபிளவர் ஷேஷ்ல வந்துட்டு வேஸ்ட்ல வந்துட்டு அழகா கட்டியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா அந்த வசந்த காலம் என்னும் பெண்ணை வர்ணிக்கிறாங்க. various types of tiny creepers appear at this time of year
while smile with their glittering flowers, cry tears of love in the form of dripping honey nectar, and horripilate with new buds. So in the time now new tiny creepers கொடிகள் வருது இந்த இயர்ல, which smile with their glittering flowers. அந்த அந்த கொடிகள்லாம் வந்துட்டு சிரிக்குது அந்த ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூமிங் ஆறப்போ. cry tears of love in the form of dripping honey. honey drip ஆகுது, அது வந்துட்டு அழற மாதிரி இருக்கு, அன்பால அழற மாதிரி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹாரிப்ளேட், மயிர்பூச்சி எரியுது அந்த பட்ஸ் வரப்போ. இப்படி எல்லாம் அந்த குட்டி குட்டி கொடிகள் வருது, அந்த டைனி creepers. So it is having feelings like flowers blooming from that creepers. They are saying it is smiling. Then that dripping honey வந்துட்டு they are telling it is crying tears, dropping tears. Then they are telling their new buds coming, they are telling it is horripilation. So like that they are giving different wonderful comparisons. Virochana. So we will see how many pages to go. So now, okay, summer season has come now. How many pages summer season? Then 6 seasons are coming. Yamuna river is coming. Then Govardhana is coming. Okay. So what we will do? They are giving about Yamuna river. They are giving about Govardhana. Then they are giving 6 seasons of Vrindavan. So I think we can finish this at least this summer season. 1 page, then 2 page, then 3 page, then 4 page, then 5 page. Summer seasons. Blossoming Sirisha trees announce arrival of summer season. So Sirisha trees வந்துட்டு summer season வந்ததா அறிகுறியா announce பண்ணுது. The Sirisha trees are announcing the arrival of summer season. They make Vrindavana look like the land of Kashmir, which abounds in colorful flowers giving fragrance throughout the year. Vrindavana வந்துட்டு Sirisha trees are making the Vrindavana to look like Kashmir. Kashmir மாதிரி பார்க்கறதுக்கு இருக்கு Vrindavanam. Because of this Sirisha trees. Happy Mallika ducks cruise along the brimming lakes. In the Sirisha flowers, colorful flowers, they are giving fragrance throughout the year in Vrindavana. Throughout the year, they are giving fragrance. Happy Mallika ducks cruise along the brimming lakes. Mallika ducks இருக்கு. There is ducks called Mallika. They are swimming in brimming lakes. அப்படியே விழும்பு வர வரும்பிக்கிட்டு இருக்கு அந்த லேக் எல்லாம், ஏரி எல்லாம். அதுல வந்துட்டு இந்த டக் எல்லாம் ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்கு, மல்லிகா டக்ஸ். Just as golden ripe paddy beautifies the autumn season, similarly the fully blossomed patala flowers add a special splendor to the summer season. So இப்போ பேடி ஃபீல்ட் எல்லாம் வந்துட்டு கோல்டன் கலர்ல இருக்கு ஆட்டம் சீசன்ல, இலையுதிர் காலத்துல. சம்மர் சீசன்ல வந்துட்டு ஃபுல்லா பிளாசம் இந்த பாத்தாலா ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு. அது வந்துட்டு ஸ்பெஷல் ஸ்பிளெண்டர் டு த சம்மர் சீசன். எப்படி வந்துட்டு இலையுதிர் காலத்துக்கு வந்துட்டு கோல்டன் ரைப் அண்ட் பேடி பியூட்டியை கொடுக்குதோ, அதே போல பாத்தாலா ஃப்ளவர்ஸ் வந்துட்டு சம்மர் சீசனுக்கு அழகா கொடுக்குது. They're saying the patala flowers are giving
special splendor to summer season. The blossomed patala flowers. How they are beautifying, just like the paddy, the golden rice paddy is beautifying the autumn season. The flowering Kutaja trees appear like the joyful playgrounds of Lord Indra. Kutaja trees வந்துட்டு it looks like a playground of Lord Indra. இந்திராவோட playground மாதிரி joyful playground மாதிரி இருக்கு Kutaja trees, flowering Kutaja trees அந்த மாதிரி இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு அந்த land. இந்திராவோட playground மாதிரி இருக்கு. Shatapatraka birds highlight the season just as blossoming lotuses decorate a lake. Shatapatraka birds are highlighting this summer season. Shatapatraka birds வந்துட்டு summer season வந்துட்டு ரொம்ப highlight பண்ணி காமிக்குது. Just as blooming lotuses decorate a lake. Lake வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு blossoming lotuses வந்துட்டு நல்லா ஜாலியா வச்சு டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. Just as smoke on a mountain implies the presence of a fire. Similarly, the sighting of pinga birds indicates the arrival of the auspicious summer season. The summer season வந்துட்டு இந்த pinga birds வந்துட்டு சம்மர் சீசன்ல வந்து சேரும். ஸோ அதை பார்த்தாவே சம்மர் சீசன் வந்துருச்சு, கோடைக்காலம் வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எப்படி வந்துட்டு ஒரு மவுண்டெயின்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபயர் இருந்ததுன்னா அங்க ஸ்மோக் வருமோ அதே மாதிரி இந்த பிங்கா பேர்ட்ஸை பார்த்தாவே கொடைக்காலம் வந்துருச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா. ஜஸ்ட் லைக் the presence of fire in a mountain, we are finding out just by smelling the smoke, isn't it? Seeing the smoke, we are seeing that the mountain is in fire. Presence of fire is there in the mountain. Like that, the pinga birds are coming, then we can understand it is summer season. Pinga birds are coming from somewhere in the summer season. As a majestic to Vrindavana, as a majestic king, Virochana illuminated the dynasty of Ananda. Similarly, the sun shines brightly at this time. So, மெஜஸ்டிக் கிங் விரோச்சனா வந்துட்டு எப்படி பிரலாதன டைனஸ்டிக்கு வந்துட்டு விரோச்சனா கிங் வந்துட்டு பெரிய வாரிசோ, அது போல இந்த சன்ஷைன் வந்துட்டு பிரைட்டா கோடை காலத்துல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா சன்ஷைன் இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் விரோச்சனா, the sunshine is also very strong because Virochana is a illumination for Prahlad dynasty. Just as Vaishnavas attain relief from material distress by attaining the lotus feet of Vishnu. Similarly, the cooling rays of moon give great relief from the scorching heat of day. வைஷ்ணவாஸ்க்கு வந்துட்டு ரிலீஃப் எப்ப கிடைக்கும்? விஷ்ணுவோட பாதங்கள்ல போன வாட்டி கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த கூலிங் ரேஸ் ஆஃப் மூன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு டே ஃபுல்லா ஸ்ட்ராங்கா அந்த ஸ்கார்ச்சிங் ஹீட்ல இருந்து அவங்களுக்கு அது ரிலீஃப் கொடுக்கும். Just like Vaishnavas are feeling relief by touching the lotus feet of Vishnu, the cooling rays of moon is giving great relief for the people from the scorching heat of the day. So devotees of the Lord find joy by absorbing themselves in the humble service, just as one finds happiness by taking a cool bath in the summer. So devotees of the Lord find joy by absorbing themselves in humble service. Devotees, கிருஷ்ணாவோட devotees வந்துட்டு ரொம்ப humble serviceல அவங்க சந்தோஷமா அடைஞ்சிடறாங்க because they are absorbing themselves. Then they find happiness. What happiness? Just like we take a summer bath, like that cool bath in summer, like that the devotee is finding very happy by humbly serving the Lord. ஸோ நம்ம வந்துட்டு நமக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது நம்ம கிருஷ்ணாக்கு சர்வீஸ் பண்றப்போ. இந்த சேம் வே நம்ம வந்து சம்மர்ல ஒரு கூல் பாத் எடுத்தா ஹாப்பியா இருக்கும். One sins gradually diminish in the association of devotees. Similarly, the length of nights gradually decreases in the presence of summer. ஸோ நம்ம வந்துட்டு டிவோட்டியோட அசோசியேட் பண்ணா நம்மளோட பாவம் எல்லாம் போயிடும். அதே மாதிரி the lengthy nights, the length of the nights gradually decreases in the presence of summer. அந்த நைட் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த சூரியனோட தாக்கத்தை குறைச்சிடுது.
எப்படி வந்துட்டு டிவோட்டிஸோட அசோசியேட் பண்றப்ப நம்ம sin எல்லாம் கிராஜுவலா குறைஞ்சிட்டு வருவார். As everyone in the universe can find pleasure by serving Lord Hari, similarly every living entity relishes the pleasant breeze of summer. யாருமே லார்ட் ஹரிக்கு சர்வ் பண்றப்ப பிளஷர் அனுபவிப்பாங்க. அதே மாதிரி எவ்ரி லிவிங் என்டைட்டி சம்மர்ல நல்ல தென்றல் காத்து வீசினா சந்தோஷப்படுவாங்க. ஜஸ்ட் லைக் சர்விங் லார்ட் ஹரி, எவ்ரிபடி இஸ் feeling happy in the universe. Every living entity is in religious pleasantness in the summer breeze, isn't it? When summer breeze is coming, everybody is happy because summer breeze is the breeze is wonderful, no? Like that. Pious people derive full satisfaction by spending money on their loved ones. புண்ணியவான்கள் அவங்களுடைய அன்பார்ந்த ஜனங்களுக்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க மணி. அதுல அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்கும். By applying substances such as sandalwood pulp, one feels immense pleasure in this season. Just like the புண்ணியமான ஆத்மாக்கள் அவங்களோட லவ்ட் ஒன்ஸ்க்கு நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க, அதுல சந்தோஷம் அடைவாங்க. அதே மாதிரி சாண்டல்வுட் பல்பை நம்ம வந்துட்டு இந்த இந்த கோடை காலத்துல நம்ம பூசிக்கிட்டோம்னா அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். So we are every summer season we can see that they are applying sandalwood paste for Prabhupada, and then for Maharaj, and then for devotees, and then for us. So this is all because Prabhupada has brought this. Sandalwood pulp is giving happiness for us in this summer season. So like that, pious people know deriving happiness when they are spending for their loved ones. Like that, the sandalwood pulp is giving happiness for us. Okay. Due to the fatal threat of hot sweat, coolness flees from all directions and take shelter in the fortress of the gopis' bliss. Coolness எல்லா டைரக்ஷன்ல இருந்து பறந்து போய் அந்த பெண்களோட மார்பகத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்கான். Coolness is because of the fatal threat of hot sweat. The coolness are fleeing and from all directions, and they are going and sitting on the fortress of gopis' bliss. And the fortress la poi ukandrudha coolness. To find relief from the intense heat, the creepers and trees fan each other by slowly moving their twigs and branches. Intense heat சரி பண்றதுக்கு கொடிகளும் மரங்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வீசிக்கிறாங்களாம். ட்விக்ஸ் அவங்களோட ட்விக்ஸ் பிரான்சஸ் வச்சுட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வீசிக்கிறாங்களாம். ட்ரீஸ் வந்துட்டு அதோட பிரான்சஸ் வச்சுட்டு வீசுது கொடிகளுக்கா. கொடிகள் வந்துட்டு அது ஆடி 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 அது வந்து ட்ரீஸ் வந்துட்டு அது வந்துட்டு slowly moving the twigs and branches. Creepers வந்துட்டு ட்ரீஸ்க்கு ஃபேன் பண்ணுது. So the creepers and trees are fanning each other, it seems. Mercifully manifests in the cool water flowing in the welled basins below the shady trees. Mercy manifests in the cool water. அந்த கூல் வாட்டர் கருணையோட இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த ஜுவல்டு பேசின்ஸ்ல. அதாவது அந்த அழகா தண்ணி சேர்ந்துருக்கிற இடமெல்லாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. கூல் வாட்டர் சேர்ந்துருக்கு. ஷேடி ட்ரீ கண்டர்ல ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருக்கு. அங்கெல்லாம் போயிட்டு குளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். These welled basins under the shady trees are just like a swimming pool, cool water swimming pools. They are like a mercy. They are looking like a mercy manifestations. As a host carefully tends to his guests, the summer offers these cooling basins to attentively serve its birds and bees. So, கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அது மாதிரிக்கு இந்த கூலிங் பேசின்ஸ் வந்துட்டு அட்டென்டிவா பேர்ட்ஸ்க்கும் பீஸ்ட்க்கும் சர்வ் பண்ணுது. So as we are attending carefully the host, the birds and bees are serving attentively. In the same way that pious gentlemen provide for the needy, the shady trees relieve everyone from the
heat of summer. So புண்ணியவான் எப்படி வந்துட்டு எல்லாருக்கும் உதவி பண்றானோ அது போல இந்த shady trees வந்துட்டு இந்த நிழல் தரும் மரங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த சம்மரோட ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுது. Just like the gentleman is providing the poor person, the shady trees are providing shade for the heat of the summer. The streams of water flowing from the tops of the jeweled mountains extinguish the fiery heat caused by the harsh rays of Suryakanta jewels. Suryakanta jewels இங்க இருக்கா இந்த விருந்தாவனத்துல. Suryakanta. This word is also coming in Brahma Samhita. The streams of water flowing from the tops of the jeweled mountains. So the streams of water are coming from jeweled mountains and they are fiery heat அதை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுறா. The spring water coming from the jeweled mountain. They are like Suryakanta jewels. Okay, caused by the harsh rays of the Suryakanta. Suryakanta jewels oda harsh rays வந்துட்டு in the streams of water peaked. Krishna and the gopis, their ankle bells skimming sweetly, hold hands as they meander along the cool forest path and under the shady trees. கிருஷ்ணாவோட கொலுசு சத்தமோ கோபீஸோட கொலுசு சத்தமோ கைகோத்து நடக்குதான் இந்த ஷேடி ட்ரீஸ் கண்டர்ல, கூல் ஃபாரஸ்ட்ல ஷேடி ட்ரீஸ் கண்டர்ல, நிழல் தரும் மரங்களுக்கு கீழே கிருஷ்ணாவோட கொலுசு சத்தமோ கோபீஸோட கொலுசு சத்தமோ சேர்ந்து நடக்குது. Krishna's ankle bells and Gopi's ankle bells both are holding hands and walking under the cool forest paths under the shady trees. Summer sends scorching hot winds that make one feel he is breathing poison-filled air. Summeroda hot wind வந்துட்டு poison-filled air மாதிரி அவ்வளோ ஹாட்டா இருக்கு. Okay, now not finding any abatement from the heat by contacting the bodies of water, the wind tries to touch the cool fragrance residing in the breasts of the gopi. Not finding any abatement from the heat. அந்த ஹீட்ல இருந்து எந்த ஒரு தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இல்லாம இந்த ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு வாட்டர் பாடிஸ் அந்த ஹீட்டை வந்துட்டு வெளியில அந்த ஹீட்டை கொண்டு போறதுக்கு வழி இல்லாம இந்த விண்ட் என்ன பண்ணுதா அந்த கூல் ஃப்ராக்ரன்ஸை வந்துட்டு கோபிஸ் பிரெஸ்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து டச் பண்றான். The wind tries to touch the cool fragrance residing in breasts of the gopis. So in the river, lakes, all these lakes are very heat. So the wind is trying to take the coolness from the breasts of the gopis and give it to the water bodies, rivers and lakes. So the wind வந்து ட்ரை பண்ணுது கோபிஸோட பிரெஸ்ட்ல இருந்து அந்த கூல் ஃப்ராக்ரன்ஸ் எடுத்துன்னு போயிட்டு அந்த வாட்டர் பாடிஸ்க்கு, that is the rivers, lakes கொண்டு போய் சேர்க்குது. Besides beautifying the night, the summer moon brings full satisfaction to all. Besides beautifying night, night வந்துட்டு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, சம்மர் மூன் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் சாட்டிஸ்பாக்சன் கொண்டு வருது. Due to the intense suffering experienced every day, the very word daytime instills fear in the heart. Daytime நாவே பயமா இருக்கு சம்மர் டைம்ல. The word daytime itself is giving fear. But everyone appreciates the cool nights of summer. ஆனா எல்லாரும் appreciate பண்றாங்க night, சம்மரோட night, cool night, because it's cool. In this way, the summer is glorified. Amidst the lotus flowers in the lake, there is a houseboat covered with a canopy trimmed with hanging furs that shake the wind. Amidst the lotus flowers in the lake, there is a houseboat
covered with a canopy trimmed with hanging pearls that shake in the wind. இப்போ boat house ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, Kashmirல we can see boat house like that. A houseboat is there, boat house is there in the lake where there are lotuses. There are boat houses are there. There is a canopy and there is a hanging pearls from the canopy, which are that the pearls are sticking in the wind. So in these boat houses are made for the gopis and Krishna to stay. It is in the boat houses எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அந்த லோட்டஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிவர்ஸ்ல அதுல இருந்து பேர்ல்ஸ் ஹேங்கிங் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த கனப்பில இருந்து. அதுல இருந்து அந்த அந்த பேர்ல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த விண்டுக்கு ஷேக் ஆகும். அந்த அந்த முத்து சரங்கள், முத்து சரம். It is sprayed by a mist scented with fine particles of camphor and buffeted by the pleasant wings of tamaras, waved by loving attendants. So mist வந்துட்டு அவ்வளோ ஸ்ப்ரே மாதிரி வருது, scented with the fine particles of camphor, பச்சைக்கற்பூரம் வாசத்தோட வருது. விண்ட் வந்துட்டு சாமரா மாதிரி இருக்கு, சாமரா வேவ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. லவ்விங் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து நின்னுட்டு சாமரா வீசுற மாதிரி அந்த பிரீஸ் வருது. Radhika and Krishna sleep in blissful reveling within that charming houseboat. So இந்த போட் ஹவுஸ்ல நம்ம ராதிகாவும் கிருஷ்ணாவும் தூங்குறாங்க blissful-ஆ. So nice, no? The summer finds Sri Hari wearing a strand of large pearls bordering his hairline and forehead. So summer வந்துட்டு ஸ்ரீஹரிய பாக்குது. ஸ்ரீஹரி வந்துட்டு கிருஷ்ணா is wearing a large pearls. ஏன்னா சம்மர் இல்லையா, so he's wearing pearls necklace and his hairline also bordering his hairline and forehead. Foreheadல hairlineல and his dress he's wearing pearls is decorated. His shimmering golden dhoti blows in the wind. கிருஷ்ணாவோட கோல்டன் டோட்டி வந்துட்டு விண்ட்ல வந்துட்டு அப்படியே பட்டான்னு அடிச்சுக்குது. So Krishna's shimmering golden dhoti blows in the wind. Garlands of mallika buds, cooling flower ornaments, and sandalwood paste adorn his attractive transcendental form. So கிருஷ்ணாவோட transcendental form வந்துட்டு garlands of mallika buds, cooling flower ornaments, sandalwood paste எல்லாமே கிருஷ்ணா மேல போட்டிருக்காங்க. மல்லிகா பட்ஸோட கார்லண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க கிருஷ்ணாக்கு. கூலிங் ஃப்ளவர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ணா இஸ் வேரிங் ஆல் ஃப்ளவர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் சாண்டல்வுட் பேஸ்ட் தே ஆர் அப்ளைங் ஆன் கிருஷ்ணாஸ் டிரான்ஸ்சென்டென்டல் ஃபார்ம். முல்லையோட பட்ஸ்ல வந்துட்டு கார்லண்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஃப்ளவர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. கூலிங் ஃப்ளவர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க கிருஷ்ணாக்கு. Sandalwood paste apply பண்ணிருக்காங்க. As embodiments of the summer season, the gopis are decorated with ear ornaments of sirisha flowers, then crowns of patala flowers, garlands of mallika flowers, and bracelets of kutaja flowers. As embodiments of the summer season, the gopis are decorated. Summer seasonல வந்துட்டு gopis வந்துட்டு டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இயர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு சிரீஷா ஃபிளவர்ஸோட இயர் ஆர்னமெண்ட்ஸ், சிரீஷா ஃபிளவர்ல இயர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காங்க. பாத்தாளா ஃபிளவர்ஸ்ல கிரவுன்ஸ் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காங்க. மல்லிகா ஃபிளவர்ஸ்ல கார்லண்ட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காங்க. பிரேஸ்லெட்ஸ் வந்துட்டு குட்டஜா ஃபிளவர்ஸ்ல பண்ணி. So the gopis are wearing ornaments, ear ornaments with sirisha flowers, crowns with patala flowers, garlands with mallika flowers, and bracelets with kutaja flowers. At the end of the day, the gopis and the flower-filled forest of Vrindavana serve the lotus feet of Krishna. At last, gopis and the flower forest, flower-filled forest, Vrindavanatula, Krishnaவோட lotus feet-க்கு serve பண்றாங்க. At the end of the day, gopis and flower-filled forest of Vrindavana
Everybody is serving the lotus feet of Krishna. That's all. So the summer season is also serving Krishna. Gopis are serving Krishna. All the seasons are serving Krishna. So next we'll be going for all the seasons of Vrindavana, 6 seasons of Vrindavana. That tomorrow we will see because it is too much today. So tomorrow we'll see 6 seasons of Vrindavana, then Yamuna River, and then we will go for this Govardhana. Okay. Thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. Thank you so much for being patient and listening to all this description. Hare. Vancha kalpadarupescha kripa sindhupyeva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Thank you so much. Hare Krishna.